In early days, various rulers of India built many temples and forts to establish the stamp of their dynasty. It became the iconic symbol of their kingdom's power. The south was dominated by the Cholas, the Cheras, and the Pandyas. The Chola kingdom was the greatest among the three major dynasties. The year 1010 was witness to one of the greatest kings of southern India, Rajaraja Chola, who built the Rajaraja temple in Tanjore. The temple surpassed all other temples in India in terms of height and space. The architects and engineers gave the stability of this massive temple to its pyramidical structure. The personality of Rajaraja Chola has been stamped all over this temple. It is more than 10 times taller than anything else built before. It became the first granite temple to be built with about 60,000 tons of granite. The temple portrays brilliant achievement in architecture, sculpture, and fine finish of minor carvings. The temple is dedicated to Lord Shiva, but it also stands as a witness to Rajaraja's power. During the 13th century, the Cholas lost their power to the Pandya kingdom. Later, the territory came under the rule of the Nayakas and the Marathas during the 17th to 19th century. They added various shrines within the temple complex. They formed a dominant component of architectural decoration through mural art. Beyond the decorative purpose, they maintained thematic and symbolic representation of their religious belief. 18ஆம் நூற்றாண்டு தஞ்சையை ஆட்சி புரிந்தவர் மராட்டா மன்னர் சர்ஃபோஜி ஓவியங்களின் மீது மிகுந்த அக்கறை செலுத்தக்கூடியவர். இந்த கோவிலில் அவர் வரைந்த ஓவியங்கள் நிறைய காணப்படுகிறது. மேற்கு புறம் உள்ள திருச்சுற்று மாளிகையில் சிவபுராண காட்சிகளை மிக தெளிவாக செய்துள்ளார். அம்மன் கோயிலில் உள்ள விதானத்திலும் நந்தி மண்டபத்துக்கு மேல் உள்ள விதானத்திலும் ஓவியங்களை மிகவும் அற்புதமாக இயற்கையான முறையில் இன்றும் அழியாமல் நம் கண் முன்னே இருக்கிறது. But the contribution of the murals by the Cholas was unknown until 1931, when S.K. Govindaswamy of the Annamalai University discovered inside the temple. As he was walking around the dark passage encircling the sanctum, he found the paintings of the Nayaka rulers. He was shocked to see a layer of the painting was peeling off from a wall. He found a fine series of paintings behind those layers with a life of about 1,000 years old. He realized that these were the hidden paintings made during the Chola period. During the 17th century, the Nayaka rulers had repainted over the Chola murals. In 1970s, the Archaeological Survey of India discovered a unique technique of de-stucco process in order to save the paintings of both the Nayakas and the Cholas. The preserving process of these paintings was done for the first time in the world. The passage is divided into 15 chambers. The gap between the two walls are 6 feet. The Chola paintings are seen in 5 chambers. They are 15 feet tall and 10 feet wide. In a small offset chamber, number 10, is the famous depiction of 2 male figures, Rajaraja and his Guru Karur Devar. Rajaraja had the humility before his Guru that made him stand behind him to receive his advice. இந்த சுவர் ஓவியங்களை அடிப்படையில் 2 பகுதியாக செயல்முறையில் அந்த டெக்னிக்கல் அப்ரோச்னு சொல்லுவாங்களே அதில் 2 பகுதியாக பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று அந்த ஈரச்சுவர்லேயே வரைகிறது, கலரை அப்ளை பண்ணுறதுன்னு ஒன்று, அப்புறம் காஞ்ச சுவரில் கலர் அப்ளை பண்ணுறதுன்னு ஒன்று. அது ட்ரை ஃப்ரெஸ்கோ வெட் ஃப்ரெஸ்கோன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சோழர் கால ஓவியம் அந்த ஈரச்சுவத்துலேயே கலரை ஏற்றிருக்கிறாங்க. அதுதான் ஃபைன் டெக்னிக்ஸ், நல்ல டெக்னிக் அதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நாயக் பேர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா காஞ்ச சோறு மேலே ஏற்றுற டெக்னிக், அது 2வது நிலையாகவே அந்த இதை சொல்லலாம்.
ட்ரை ஃப்ரெஸ்கோ அப்படிங்கிறது காய்ந்த நிலையில் அந்த வரைகோட்டு உருவங்களோடு அந்த வண்ண பூச்சி நடக்குமேயானால் அந்த ஓவியங்கள் எல்லாம் கூடுதல் ஒரு படலம் வரைக்கும் தான் அதனுடைய அந்த சாறு இறங்கியிருக்கும். ஆனால் தஞ்சாவூரில் இருக்கக்கூடியது முழுக்க முழுக்க ஒரு வெண்ணெயை போல சுண்ணாம்பை நல்லா அரைச்சி அந்த சுண்ணாம்பை படலங்களாக அவர்கள் நன்றாக தீட்டி இருக்கிறார்கள், பூசி இருக்கிறார்கள், மட்டம் செய்திருக்கிறார்கள். அதன் மீதுதான் இந்த மஞ்சள் கரிக்கோடுகளால் ஓவிய வரைதலை தொடங்கினார்கள். அப்படி பார்க்கிறப்ப தஞ்சாவூரில் வரையப்பட்ட அந்த ஓவியங்கள் சற்று ஈரப்பதமாக அந்த படலங்கள் இருந்த பொழுது வரைந்த காரணத்தினால் ஒரு படலத்திலிருந்து இன்னொரு படலத்திற்கும், இன்னொரு படலத்திலிருந்து இன்னொரு படலத்திற்குமாக அந்த அத்துணையும் இடம் மாறி போகின்றன. அப்ப நிலைபெற்று தன்மை ஒரு படலம் உதிர்ந்து விழுந்தாலும் காலத்தால் அடுத்த படலத்தில் அதனுடைய அளவீடு, அதனுடைய தோற்றம், அதனுடைய வடிவாக்கம், அதனுடைய வரைவு முயற்சி, அதில் இருக்கக்கூடிய வண்ண கலவையினுடைய கூட்டு முயற்சி, இத்துணையும் நமக்கு கிடைச்சு போயிடுது. அப்ப ஓவிய சுவடுகள் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஒப்பற்ற உயரிய ஒரு தொழில்நுட்பமாக இந்த வெட் ஃப்ரெஸ்கோ என்பது நமக்கு கிடைக்கிறது. Later, a team from Central Archaeology went to reproduce the painting. There was not enough light and space, and they couldn't even use harsh lights. They made a platform like a lift that moved up and down, and it took around 40 frames of photos for each painting. After years of experimentation, they took the digital reproduction of the paintings. When analyzed, the proportion of individual figures is near perfect. It was an admirable work of a Chola artist who had painted in dim lighting conditions in a narrow gap between the walls, and they had to paint quickly before the wall got dried. சோழர்கால ஓவியங்கள் மிகவும் அற்புதமாக இயற்கையான முறையில் செய்திருக்கிறார் ராஜராஜ சோழன். இந்த ஓவியங்களில் நமக்கு என்ன வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்? தான் சிவன் மீது கொண்டுள்ள பக்தியை, தான் சிவன் மீது கொண்டுள்ள அன்பை ஓவியமாக தீட்டியுள்ளார். இது ராஜராஜ சோழனுடைய உள்ளத்தின் வெளிப்பாடு. ராஜராஜ சோழனும் அவனுடைய 3 மனைவிமார்களும் சிதம்பரம் நடராஜரை வழிபடக்கூடிய ஒரு காட்சி அதில் காணப்படுகிறது. The fundamental approach of the Chola painter was to paint a figure live with dynamism. All figures on the canvas are the depiction of gods, divine figures, humans or even animals which are live and communicative. The themes adopted are religious and deeply rooted in conventions and traditions. The figures are live with rhythm and movement. The selection of tone by the painters of the Cholas is outstanding. இந்த ஓவிய வண்ணங்களை எல்லாம் 2 தரப்பில் இருந்து அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள். நம்முடைய முன்னவர்கள் ஒன்று மூலிகை சாற்றிலிருந்து இவற்றை எல்லாம் கொண்டார்கள். அதற்கு வெவ்வேறு விதமான செடி கொடிகளை பயன் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னொரு புறம் கனிம கற்கள், 7 விதமான வண்ணங்களையும் தரத்தக்க பூங்கற்கள் என்று நாம சொல்லலாம். அந்த வண்ண கற்களை நன்றாக பொடி செய்து அரைத்து மாவு ஆக்கி அதனை மரப்பிசினோடு கலந்து இந்த 7 நிறங்களை உருவாக்கினார்கள். இந்த வண்ணங்களை ஒன்றோடு ஒன்று இணைத்து அதில் பல்வேறு மாற்று நிறங்களையும், அல்லது மாற்று என்பது நான் கிரேட் என்று சொல்லுகிறேன், இளஞ்சிவப்பு. இப்ப சிவப்பையே இளஞ்சிவப்பாக முடியும், ரோஸ் கலர்னு சொல்றமே அது போல. அதையே ஆரஞ்சா மாற்ற முடியும், அதையே இளம் மஞ்சளா ஆக்க முடியும், அதையே கருமையான பழுப்பாக மாற்றி காட்ட முடியும். இது போல 72 விதமான வண்ண கலவைகளை நம்ம தமிழர்கள் கண்டறிந்திருக்கிறார்கள் சோழர் காலத்திலே என்பதனுடைய சான்றாகத்தான் தஞ்சை பெரிய கோயிலில் இருக்கக்கூடிய அந்த சோழர் கால ஃப்ரெஸ்கோ ஓவியங்கள். The significant features of Chola artists are the composition of various kinds of Navarasa. The complete blend of emotions is seen in the large Tripurandaka panel. There is a mixture of emotions like Veera, Raudra and Karuna. The emotions like Hasya and Alpuda are seen in the facial expressions of these divine figures. They minutely depict the facial expressions for each Navarasa. The painter simply used the lines and shades to bring out the right emotions.
The Chola murals also stand out for its beautiful compositions in the manner of storytelling. நம்முடைய கேன்வாஸ் வந்து 3 பகுதியாக பிரிச்சுக்கிடுவாங்க. வானம், பூமி அப்படின்னு பிரிக்கிற இடத்துல இந்த நடுவில் என்ன இருக்குன்னா வந்து அது அவர் யார், அவருடைய பின்புலம் என்ன அப்படிங்கிற செய்தியை சொல்கிறது வந்து இந்த இடைநிலையில் வந்துடும். ஆனால் நம்ம பொதுவாக நேரேட் பண்ணுறது இப்போ இருக்கிற காமிக்ஸில் வந்து இப்போ காமிக்ஸ் புக் பார்க்குறீங்களே, கதைப்படங்கள் பார்க்குறீங்களா, அதில் வந்து எப்படின்னா மேலே வந்து அந்த பிறப்பு, வாழ்க்கை, இறப்புன்னு இப்படி வரும். இங்கே வந்து நம்முடைய மெத்தடாலஜியில் வந்து அப்படி இல்லை. அது சுந்தரர் கைலாயம் போகிறாரு அப்படின்னா சுந்தரர் வந்து இங்கே பிறக்கிறாரு, வாலிப பருவம் அடைகிறாரு, கல்யாணம் நிச்சயிக்கப்படுது, தடை பண்ணுறாங்க, கோயிலில் போகிறாருங்க, அது எல்லாமே கீழே இருக்கும். அதுக்கடுத்து பூஜை பண்ணுறாரு, யானை மேலே கைலாயம் போகிறாருங்கிறது வந்து இடைப்பட்ட நிலையில் இருக்கும். மேலே வந்து கைலாய காட்சி இருக்கும். இந்த காட்சி அமைப்பே வந்து நம்முடைய மரபில் ஒரு முக்கியமான அமைப்பியல்னு சொல்லலாம். In the panels, the figures of the sage and his disciples are well finished with freely flowing lines. The treatment of the figures is very interesting, particularly the headgear of the sage. The depiction of the banyan tree with its animal inhabitants is one of the best of all compositions. The murals have various body languages for humans and animals. இந்த அலங்கார வடிவங்கள் அலங்காரமான நிறைய விஷயங்களை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பின்புலம்னு சொல்லுவோம்ல, இப்போ அந்த பூ வேலைப்பாடுகள், இப்போ இப்படி ஒரு முகம் இருக்குன்னா இந்த பின்னால் பேரும் டின்ட்டாக இல்லாமல் ஒரு பிளெயின் சர்ஃபேஸாக இல்லாமல் அதில் பூக்கள் அதுன்னு வரைஞ்சிருப்பாங்க. ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும். அந்த முழு உடம்புமே வந்து ஆபரணங்களால் மறைக்கப்பட்டது போல் இருக்கும். அந்த அவங்களுடைய அலங்காரங்கள் அவ்வளோ அற்புதமாக வரைஞ்சிருக்கிறாங்க. காலம் 1000 ஆண்டுகளை கடந்த பிறகும் கூட இன்னும் இந்த தலைப்பு படலம் மட்டுமே உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு வண்ண பூச்சி நிலை என்பது தஞ்சையில் தான் இருக்கிறது. அஜந்தாவில் மேல் அந்த படலங்கள் அழிந்து போன ஓவியங்கள் அதிகம். ஆனால் தஞ்சையிலே அழிந்து போன அந்த ஓவியத்தை கூட கீழே இருக்கக்கூடிய அடுத்த படலத்திலிருந்து மீட்டுருவாக்கம் செய்யக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு நிலை பெற்று தன்மையை உருவாக்கி தந்த ஓவியக் கலையின் விழுமியம் என்று பார்த்தால் அது தஞ்சை ஓவியங்களில் ராசராசனால் உருவாக்கப்பட்ட தஞ்சை பெரிய கோயில் ஓவியங்களில் ஃப்ரெஸ்கோ பியூனோவில் தான் நீங்கள் பெற முடியும் என்பதை என்னுடைய கருத்தாக நான் சொல்லி அமைக்கிறேன். The painting of the Chola artist is the greatest masterpiece for its power, rhythm and composition, which is hard to compare by any contemporary paintings or sculpture. Though small in size compared to the Ajanta paintings, the murals at Tanjore are best in terms of execution. Sadly, few of the panels are damaged. In ancient temples, paintings went beyond the decorative purpose and were actually worshipped. But only very few have survived today. The temple stands today, but the paintings are left unnoticed. Nowadays we are quite fascinated about the artwork in Western culture, but we fail to realize that the evolution of most art forms can be traced back to our own motherland.